In the monsoon period it rains heavily in the Howar Basin of Bangladesh. It rains for weeks sometimes, and that causes flood in the lower lands. The Howar Basin is an internationally important wetland ecosystem, spread over Sunamganj, Habiganj, Malovibazar districts and Silat Shadar Upazila, as well as Kishorganj and Netrakona districts outside the core Howar area. The total area of Howar-type wetland ecosystem in Bangladesh is 80,000 square kilometers. The Howar Basin is bounded by the hill ranges of India, Meghalaya on the north, Tripura and Mizoram on the south, and Assam and Manipur on the east. Prior to the 12th century, there is almost no information available on the human habitation here. These Howars and Beals support major subsistence and commercial fisheries, while the seasonally flooded lake margins support major rice-growing activities, and the abundant aquatic vegetation provides rich grazing for domestic livestock and an alternative source of fuel and fertilizers for the local people. The Howar Basin fulfills approximately 20 to 25% of the demands of fishes of the country, where 1.3 million people are directly involved with the fishing industry. There are 92,000 registered and 30,000 unregistered fishermen in the Sunamganj region. 150 types of fishes are found in the wetland mother fisheries. In the dry season, the whole Howar area turns into dry land where people grow rice, mainly baro in the dry season. This is the main crop farmers depend on for the entire year. There are about 1.26 million hectares of cultivated lands in 7 Howar districts, of which 66% falls under Howar area. Duck farming is also becoming very popular there. Because of the blistering beauty of the Howar, including the border lines with India and the Meghalayan hills, every year hundreds of thousands of people visit there in the various tourist spots. Especially the Tangwar Howar situated in Tahirpur has been a great place of attraction for the tourists. In the winter seasons, the Howar area becomes full of migratory birds. The other side of the Howar is completely different. The life of people get full of miseries when the early flash flood occurs. The primary crop goes underwater that make life more difficult for the people. It becomes worst when the rotten crops make the water poisonous and get the fishes killed. People lose their crops, fishes, and their living places even. In Tekergat, a large group of landless people make living from a local coal field. They collect charcoal washed down from the Indian hills to the streams inside the border area. After that, they sell them to the local coal field. After a hectic day of work, they can earn only 150 to 200 taka. Sometimes they desperately try to cross the border to collect more charcoal, and get chased by the Border Security Force of India. যে এই নীলাদ্রি রেখিয়া আমরা লোকরা পাথর উঠাইছে, কিন্তু অনেক লোক কাম করে খাইছে। এরপরে এটা বন্ধ হওয়ার পরে কয়লার ইনপুট খোলা হয়েছে, এখানে অনেক লোক কাম কাজ করে খাচ্ছে। তো কয়লার ইনপুট বন্ধ,
মানে আমাদের এলাকা যে পোলাপান আছে এসব ঢাকা গেছে গা, এখানে গার্মেন্টসে অনেক লোক শিক্ষা গেছে গা। জ্বালা দিলে আমরা আছি, এখনো শান্তিতে আছি। আর এই যে আওয়ার দেখতেছেন, এই আওয়ারে আগের চেয়ে ধান অনেক কম হয়। এই পাহাড়ের মাটি পড়ে মাটি আপনাদের আগের মাটি নষ্ট হয়ে গেছে, ফলসে আর যাইয়া ধানে যাই বনে না। Having various kind of difficulties, the people of Howar try to regenerate happiness and peace in their lives. Folk song has been very popular here, and this wetland has created so many great folk musicians. Shah Abdul Karim is one of them. He is no more, but his fellow students are continuing his legacy. ঝিলমিল ঝিলমিল করে রে ময়ূর পঙ্খী নাই, চন্দ্র সূর্য বাদায় আছে না এরিয়া গায়, দূরবীনে দেখিয়া ফত মাঝি মাল্লায় ভাই। The monsoon period is the right time for arranging wedding in the Howar area, because the transportation system is more comfortable than the dry season. People use large engine boats for transportation, and local band parties play filmy songs during the journey to the bride's village. For hundreds of years, people of the wetland have struggled against the nature. Even 10 to 15 years back, there was no road transportation system here, no electricity in the villages, not enough schools and colleges. Many people have migrated to the cities for better life and stability. Even now, every year thousands of people move from here to the big cities for making a living and other purposes. আমরা এই এলাকাটা কোনো কাম কাজ না থাকলে এই এলাকা ছাড়া নিয়ে রাখবো, এলাকার টাকাও যেত না তো। প্রতি বছর মানে কি পর্যায়ে মানুষ এই হাওড় অঞ্চল ছেড়ে ঢাকা শহর বা সিলেটে চলে যায়? প্রত্যেক বছরে যেতেছে মানুষ ঢাকা যায়, গার্মেন্টসে, কেউ অন্য অন্য কোম্পানির কাজ করতেছে, কেউ নরসিংদী গেছে, এই নানান জায়গায় মানুষ ছিটে গেছে। আমরা যারা আছি এরাও আছি একমাত্র আল্লাহ দিলে বালাই। বাকি দিন এই ইনপুট খোলা হইতেছে না, কোন সময় খুলে ইনপুট করলে তো মনে কয়লায় অনেক মানুষ পরিশ্রম করে কাম কাজ করে খাইতে পারে। করোনার কারণে আপনাদের যে সমস্যা হয়েছে, কি কি সমস্যা হয়েছে করোনার কারণে? করোনার কারণে সমস্যাই এটাই সমস্যা যে আগে যে ভারত থেকে এলাম তো ইনপুটে কয়লা, করোনার কারণে এটা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হওয়ায় আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক জায়গায় গেছে। আপনার নিজের কি ব্যক্তিগত কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে হাওড়ের? জি না, আমার নিজের কোনো ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে না। আমার না হলেও অন্য লোকের হলেও তো আমার হয়, কারণ আমি একলা শান্তিতে থাকলে তো আর কোনো ইয়ে নাই। আর যে 10 ভাই বাপ আছে তারা তো শান্তির দরকার। অনেক লোকে গরু ব্যস্ত হয়েছে কেরের কারণে, কের তলে গেছে, অনেক লোকের বাড়ি ভাঙিয়ে দিছে, অনেক লোকের ধানও নিছে।
Grasping the tears, the Haor people have been living for hundreds of years, living with their hopes, living with their dreams, living with their stories.